Hello, everyone. It's nice to be reporting back from Bozeman, Montana on our recent trip to both Warsaw and Lublin, Poland. Lublin is spelled just like Dublin, Ireland, but the pronunciation is just a little bit different. And there we met up with Pastor Sergei and his wife Natasha, and we're going to let you hear his story direct from him through Peter, our missionary friend, who speaks both Polish and Ukrainian, Russian, and English, of course. Peter lives in Vancouver, Washington, but about a third of his time in the last 7 months has actually been in Ukraine and in Poland. And this is a great story, and it's one that without your help, we wouldn't be able to tell about it. And in fact, Sergei even mentions in this video, he tells that they were using some really rundown facility until Shepherd's Heart came along, and we were able to rent this old casino that the city had kicked the casino folks out, and so here we are. It's just a great story. I'll leave it at that, but man, I'm telling you, I can see us supporting Sergei for as long as we possibly can. He told us that he just emphasized, thank you for not disappearing on us. You know, a lot of the charities have gone away. A lot of the attention that was originally being focused on this area has now gone. And he said the Red Cross isn't in Lublin anymore, and some of the other charities as well. It used to be busy with visitors, and of course now there's other stories that have taken front and center. So thanks for your help. Without you, we couldn't do it. Just Lublin alone is $2,500 a month or $30,000 a year. I'd like to do it for at least a couple of years, and we'll see what happens. But thanks to you, we're doing it, and without you, it just doesn't happen. So way to go. You're making a difference in providing hope and a refuge at a time where this displacement is epidemic. If you hear one horror story, you may as well hear a couple million more because they've all got the same story. It's pretty rough. But enjoy this, and we'll talk later. So this is his wife, Pastor Sergei's wife, Natasha. Очень приятно. Hi, Natasha. Nice to see you. Это жильцы нашего центра и также наши друзья, помощники. Ира. So these also are helpers and volunteers. Good to see you. Good to see you. This is my wife. This is my wife, Margot, here. This is Sergei's wife, honey, right next to you there. Yep, Natasha. Natasha. These two are a couple, and these two are a couple. Yep. Здесь у нас как бы главный зал для собраний. So this is the main hall for meetings or sanctuary. Здесь такой небольшой ресепшн. Мы регистрируем посетителей лав-центра. So people, they come in, we register them, and we get their names. Буквально за одну неделю. Registration center. За одну неделю у нас прошло регистрацию больше 300 человек, 350. So in 1 week, 300 people registered here. Oh, goodness. Yeah. Из них, да, 220 человек только на продуктовую помощь. And so 220 out of those are coming for help, like food help. Продуктовую помощь мы выдаем по воскресеньям. So on Sunday we give out food. Эти люди имеют возможность быть на служении, и, конечно, мы проповедуем Евангелие. So they come to the service, we preach, they attend the service, and then we give out food. У нас есть видение сейчас больше переключиться на беженцев из города. So yeah, we have a vision to actually to have to reach all the people here. Чтобы помогать им не просто продуктовыми наборами, а служить им духовно. Yeah, so not just to help them with food, but also soul care. Right. And how did this building become available? Когда это здание было уже готово использовать? Полгода уже. So it's about 6 месяцев. half a year already. Yeah, how about did it come available? Was it just for rent? Как вы получили это? Просто искали и потом... Да, искали. So we looked for something to meet. И вы, Даг, с Питером So you, откликнулись, Doug, помогли you нам с helped us финансированием. Мы to очень за это finance this. благодарны. We are very grateful Потому to you что for that. последнее служение, которое мы проводили в прошлом здании, там уже люди теряли сознание.
because the building that we're meeting before, people already, they just couldn't stand it anymore. Oh, Так много было людей, So что они tight. просто не Because помещались. There were so many people, there was no room. Стояли в проходах, на ступеньках. They were standing like in a hallway and, on steps, yeah. Oh, goodness. Кроме того, у нас... what I meant by that question is there a story behind how this particular facility came available? Because it is really America. perfect. Но какая история этого, как вы получили это? Потому что это было большое казино, да? Да, это было казино. So this was a casino Это before. было казино, но последние 2 года оно просто стояло как пустое. So for 2 years, it stood empty, nobody Oh, used it. wow, that's so great. И я беседовал недавно с владельцем. And so I fellowshiped a little bit with the owner. По польским законам они больше не могут использовать это помещение под казино. So according to Polish law that has changed, they're not allowed to use it for casino. Я ему ответил, слава Богу, So I said, praise God, when he told me that. значит будем сотрудничать дальше. So we'll continue on. Yeah. Good. Praise the Lord. I love seeing the worship instruments there. That's so nice. Да, у нас здесь сейчас 200-250 человек. So we have on Sundays about 200-250 people. Wow, great. 150 человек это церковная публика, So 150, this would be the church people. и люди, которые приходят за продуктовой помощью, мы разделили на 2 группы по 100 человек. So, and the rest would be people that are coming for help, with Они food. приходят через воскресенье. So they coming throughout the week, and so there are 2 groups of 100 each. Вот так примерно получается 250 человек. So about 250 people total. It's beautiful in here. I love it. What a wonderful place to meet. It's really amazing. It's welcoming, and it's welcoming. I could just hear the praises. I know, I wish we Right? could be I here. know. Just so My eyes would be tearing up. Yes, yes. We're in a casino. Yeah. Здесь люди имеют возможность прийти. и выпить. Yeah, they can drink coffee, yeah. That's so great. Пойдемте дальше. That So would get a let's nice go picture, further. like if you stand over the corner, you can. Yeah. I love the light Good. coming through these ceilings. Beautiful. Yeah, it's beautiful. Yeah. Those nice things, the lights hanging down is so pretty. Yes. So are you preaching every week? Are you the preacher? Преподаваете, no. Проповедуем. Да. Yeah, you're the preacher. Oh, great. Oh, thank you. Yeah, so he's the preacher. Nice. Oh, that's wonderful. And so maybe you could share the couple of stories from the people that have come here from Ukraine and lives being changed. Можете рассказать, может быть, есть какая-то там история, как человек свидетельствовал, как они пришли к Богу через этот центр? Ну, как бы таких пока свидетельств нет. Но обращенные люди есть. So there are saved people. He says, there are no dramatic, changes or people coming dramatically changed. Проект как Life-центр, он только существует 2 недели. So we started this just 2 weeks ago with as a life center. Oh, good. Yeah, До этого мы использовали, So before как, здесь еще живет 21 человек, беженцев. So at this point, we have about 20 people here, over 20 people living here, actually. Живут здесь постоянно. So they live here. Мы сейчас покажем комнаты. So we'll show you the rooms. Okay. Но как бы сейчас уже пришло такое время, что все общественные организации, они уже перестали помогать беженцам. So what happened that the organization that used to help refugees, they're not helping anymore. Такие там, как Красный Крест и другие уже не выдают So продуктовую even помощь. Red Cross, they're not helping Man, food-wise. Мы в этом видим, что вот именно сейчас пришло время церкви. So we see this as a time for the church to step in. Когда у многих спонсоров уже ушли эмоции, So, and from many sponsors and givers, that they're not so much emotionally attached to this. люди понемногу начинают привыкать к этой войне, And so people are getting used to the war. а нуждающихся людей, к сожалению, меньше не становится. However, the number of people that need help is still the same. Наоборот, людей приезжают все больше и больше, потому что в Украине снова Yeah. горячая фаза. So even more and more people are coming
than before. Just keep Yeah. more И это people coming. побудило нас как бы двигаться дальше для того, чтобы помогать большему количеству людей. So we just being challenged to actually to help even more people than now. Yeah, so am I. Yeah. Мы адаптировали одну небольшую комнату под парикмахерскую. So we converted one of the rooms into a barber shop. Oh, isn't that nice? В таких в домашних условиях уже там постригли примерно, не знаю, человек 20, наверное, там. За эти So 2 we недели. just started in 2 weeks. We had a few dozen people that we have Я cut покажу there. вам. So I'll show it to you. It's more like a homey Is he setup. this? No, that's somebody else. That's in Warsaw. But they got the idea. Oh, good. Вчера были I love that. They got the idea. сегодня тоже на 16:30 там. History. Witam, dzień dobry. These are greetings, Polish greetings. Witam means greetings, dzień dobry, good day, good evening. So this is their teaching of. Yes, they're teaching Polish, yeah. Oh, that's nice. That's where I should be. No, I'm not even gonna attempt to learn Polish. It's just, That's too much. it is, it's just, Quantity of is not. oh, yeah. I love this worship band right here. Oh, I know. Can you just imagine this film? Church Sunday praise. Oh, yes. And our son Tanner plays drums. Да, одна из жильцов Oh, Ира. is this the barber shop? Yeah. You started? So Ira, that's here, she knows how to do it. Okay. Oh, isn't that So the cute? people come in and You have to be trained too. Бесплатные so стрижки it's for free. Oh, для беженцев. So for refugees, it's free. and he said, Doug, that they got the idea from that other man who uses the barber shop to Yeah. witness, and they started a barber shop here. Yeah. Ask him if he would be, find somebody to give my friend over there a shave. Может быть, я Можем попробовать. Yeah, no, we've never seen this beard on him before. Yeah, this is all- Да, you look good. да? Never seen him. You look good, Jimmy. I once had a goatee, but So you better leave before somebody grabs you. I wouldn't look like Santa У нас Claus. все люди проходят Yeah, you never регистрацию. play a part. So here, everybody gets registered. То есть мы планируем с ними работать. So we plan to work with them, Не просто им помочь, not just to help them at one point, а работать с их душами. but to work like soul care, to take care of their То есть souls. мы хотим всех этих людей, ну я же говорю, там получается 350 человек, как пропустить как такой, ну, своеобразный фильтр тех, кто хочет, кто как бы открыт к церкви, кто хочет общаться с верующими людьми. So we're trying to find out where they're at, all the people that come, those 350 people. If they're open to hear the gospel, if they're willing to continue. So we just want to get the feel where their heart is at. Мы сделаем такие малые группы, человек по 20, по So 30. we have groups like of 20 or 30. И будем с ними And заниматься. so we'll be, so less special, we'll have a better contact with them. So Ну, like как home бы groups. мысль не только помочь им материально, а мысль послужить им более качественно. So it's not just to give them food, but to really serve them and minister to them. И сегодня я реально вижу, что вот сегодня это время церкви. So I just see more and more that today it's the time for the church to act. Возможно, это то время, к которому Бог многих из нас реально готовил. So it's possible that God has prepared us for this. То, что буквально там 4, 5, 6 лет назад здесь начали открываться в Польше именно украинские церкви, это говорится о том, что это часть Божьего плана. То есть Бог готовил. About 4 or 5 years ago, there were a number of churches, Ukrainian churches that have opened up. And that was, he believes, a plan, God's plan to prepare Poland for this, for the influx of those. И мы должны использовать это время правильно. So we need to use this time well. И, конечно, все имеющиеся ресурсы. And of course have the resources. Дары, способности и так So to далее. have gifts and ability. Хорошо. Окей? Trying to do today. Okay, so I was gonna ask you to ask Sergei, tell us how Можешь рассказать короче, как ты пришел к Богу?
Свои свидетельства, да. Ну, это было немножко больше, чем 20 лет назад. So this was about, no, a little bit more than 20 years ago. Я сам из неверующей семьи, и о христианстве особо как-то не слышал. I came from a non-believer family, a Christian family, and Женатый на тот момент уже 2 года. so I was already married with Natasha for 2 years. И Бог очень сильно стучался в наши сердца через обстоятельства, Обстоятельства значит, трудности. so through difficulties that we're going through, actually God was speaking to us and knocking on our hearts. Мы были молодыми людьми и задавались вопросом, почему в нашей жизни происходит так много разных So испытаний. we were young people and we were asking why all these difficulties in our life. И со мной по соседству жил один человек. There was a neighbor that lived Мы с ним дружили, как бы close. живя So в we were мире. friends, so we, in the world. И он уверовал. And so he got saved. И полгода он мне об этом свидетельствовал. And so for about half a year he was talking О том, как изменилась его жизнь, о том, how как his его life любит Бог. changed, how God loves him. Конечно, я ничего не понимал на тот So момент. at that time I didn't understand anything. И у нас случилась одна большая проблема. Наша дочь Влада, ей тогда было 10 месяцев, And there was a problem that we had. Our daughter that was 10 months old. она практически умерла у меня на руках. She practically died in my arms. Врачи ей тогда не поставили никакой диагноз, то есть это было необъяснимое явление. The doctors, they didn't know what it was. They couldn't even come up with any Просто у reason нас for с it. женой на глазах она стала такой восковой, какой-то деревянной, And so синего цвета. literally in our eyes, she became lifeless and blue. И у меня на руках она уже стала холодная и перестала So she дышать. wasn't breathing. She was А в этот момент practically dead. She wasn't. В этот момент жена побежала к моему соседу, который нам свидетельствовал о Иисусе. So my wife ran to that neighbor, У него был автомобиль, and he had a car. чтобы отправить ребенка в больницу. So take the baby to the hospital. И когда она побежала, я тогда помню, в коридоре я воззвал к Богу первый раз в So жизни. when Natasha went and was running there to the neighbor, I for the first time started calling on God. И я сказал, если это все правда, что он, этот сосед о тебе рассказывает, пусть она живет. So I said, if this is true, what my neighbor was telling me about you, then let her live. И тогда я Let her уверовал. live, and then I believe. Oh. Then I'll believe. И буквально там в течение 5 минут у нее появился румянец, она начала дышать. About five minutes, she started breathing again. Oh, praise She God. came back. И уже когда мы приехали в больницу, то врачи просто развели руками, и говорят, мы не знаем, что это. So when we went to the hospital just to get her checked out, doctor said, we don't know what happened. И с этого момента как бы начался мой такой серьезный путь. And so from that moment, my actually spiritual walk started. Oh, praise God. Seriously. Yes. That's a great story. Слава Богу. That's a great story. We praise God with you. Awesome. That's great. And so how did God call you into ministry? Как Бог позвал тебе Служение? служение? Но я как бы с первых, наверное, дней, с того момента, как я уверовал, я загорелся евангелизмом. И So from the first day of my faith, I got really excited about evangelism. И в поселке, где мы жили, как бы я просто садился на велосипед, ходил пешком и евангелизировал людей, зависимым от алкоголя, от наркомании. So in a village that we lived, I just got on the bike and just started going and telling people about the Lord and writing all over. Через какое-то время меня рукоположили на диаконское служение в церкви. So after some time, they laid hands on me to become a deacon. А в Польшу я уже приехал по приглашению. And so I came to Poland after I was invited. Меня пригласил мой друг Саша Демьяненко с Варшавы. So the pastor, Alexander Sasha Demyanenko, invited him to come. In Warsaw? Yeah, from Warsaw, yeah, from that church. Is that Alexander that I? И один год я помогал ему служить в Варшаве. So one year I
helped and ministered there in Warsaw. На тот момент он еще сам жил в Украине, он ездил как бы по воскресеньям в Варшаву. Time he still lived in Ukraine. He was coming every Sunday to here to Warsaw. Ну и потом мы приехали сюда, в Люблин, открывать церковь здесь. And so we came then after that to start this church. На тот момент это было только 2 церкви в Варшаве, и вот эта вторая была в Люблине. And so in the beginning there were only 2 Ukrainian churches, one here in Lublin and one in Warsaw. Сейчас это уже, я просто точно не помню, это около 10 церквей, уже есть именно слово веры. And just the word of faith churches, there are about 10 of them here in Польше. Poland. So, Это буквально за 4 года. and so that happened within 4 years. So what kind of influence did Pastor Alexander have on his life? Какие влияния пастор Демьяненко имел на тебя? Очень большое. This is Очень very, большое. he Он послужил для моей семьи очень большим примером. served my family with a good example. Если честно, то я увидел в нем, в его служении то, о чем я молился много лет. And so honestly, what I saw in his life, that's what I longed for and I wanted to spread it forth. Я увидел реально как бы практическое христианство. And so I saw real practical Christianity, Не просто на страницах Писания, а в реальной жизни. not just written on the page, but it's И да, я не стесняюсь говорить, что его пример это очень такой сильный, мотивирующий пример его служения в моей жизни, в жизни моей семьи. so his example actually is a determining factor for me to actually serve. Praise God. And what about the original neighbor that had an influence on him as he stayed in touch? А этот друг твой сосед, который Да, живет тебе, да, он сейчас живет в Германии. so he lives in Germany now. Yeah. Живет в Германии. And how old is your daughter now? Сколько лет у твоей дочери? 19 лет. So 19 years. What? 19. 19? I thought you were saying 9. Весной будет 20 лет. He's so young. In spring it's gonna be 20, she's gonna be 20. Oh, well, that's a great story. Have your little daughter. Она нам очень сильно помогает, кстати, в She служении. really helps, she's a very serious, strong. Да, Oh, она церковный фотограф и как волонтер очень сильно помогает. So as a volunteer and also photographer for the. oh, neat. Great. Praise God. Тоже говорит по-английски. Ну, по-польски точно хорошо говорит, да. So she speaks good Polish. Oh, how nice. Wonderful. If there was one thing you could report to people in America, to the people in America, and people around the world, if there was one thing you could report back to them, what would it be? So, что хотел бы сказать людям, которые там находятся в Америке, есть какие там, может быть, общения, что сказать для них? Хочу сказать, чтобы эти люди, они не остывали в своем стремлении. So I want to encourage everybody not to stop in their decision to serve. Потому что война не закончилась, это раз. И последствия войны, мы еще будем с ними бороться, скорее всего, не 1 год. And so the war is not ended, it'll continue and it's continuing and we know that it will be, we need to serve. Мы сегодня с женой разговаривали, то вот за вот это вот время этого военного конфликта, за эти полгода, но только наша церковь, через нашу церковь только прошло примерно 2000 человек, которым мы смогли помочь. So just in our church for those, throughout those 6 months, we're able to help 2,000 people. Из них 1500, которым мы смогли помогать жильем. And so 1,500 out of those we helped with, they were staying here, they were staying overnight and having a place. И очень много из этих людей с разными сложностями, ну, это сложная судьба, это страшные истории, и это еще не прекратилось, поэтому не остывайте. So it says don't give up helping because we are helping people and still continuing to see people that are emotionally scarred and they have many needs and difficult decisions to make. Простой вопрос, кто, если не мы, реально поможет этим несчастным людям? So the question is very simple, like who will help them if not us? Yeah. В любом случае они будут идти в церковь. They'll go to church and
they will turn to church. Даже если закроются все общественные организации, эти люди все равно будут продолжать идти в церковь. So if all the refugee centers would close down while they go, И ожидать какой-то помощи. then they'll be expecting some help from the church. И если мы будем продолжать сотрудничать, если мы будем видеть помощь из Америки, мы сможем помочь гораздо большему количеству людей. So if we get help from the States or from the West, we'll be able to help more people. Конечно, мы это будем продолжать делать и сами, Well, of course, we'll be doing that ourselves as well. но у нас тоже возможности очень ограничены, к сожалению. But we have limited possibilities. Right. Has he had a chance to think ahead? Да, мы с нашей семьей приняли решение переезжать в Польшу на служение. So when we decided with our family that we're going to come to Poland to serve, Некоторые члены церкви, которые мы принадлежали, они задавали вопрос, зачем вам это нужно? so people in our church where we served, they were asking like, what for? Why are you going there? What's the И purpose? я тогда ответил этим людям, мы едем приготовить вам место. So I told them, I said, we're going to prepare a place for you. На тот момент я до конца этого не понимал. But I didn't understand what I was saying. Но когда много из этих людей уже сегодня живут и на территории церкви, и в Польше, и мы отправили некоторых в Эстонию, в Германию, то есть этих людей из нашей церкви. So the people from our church that actually ended up here, and some of them in other cities, and also Estonia and other places, they understood. То есть я продолжаю удивляться этой Божьей работе. Yeah. So I am just so surprised at how God works. Oh, Мы man. как всего лишь такой маленький кусочек такого большого пазла в Божьих руках. So but God gave us this privilege to see just a tiny, tiny piece of His handiwork. Yes. И когда Он нас использует, мы до конца не в состоянии это понять. And so we still don't understand till the very end what this really И means. полное понимание, оно приходит после. And so, well, in retrospect, we understand that. Ну и, конечно, наверное, ответы на главные наши вопросы мы получим там. And so I'm sure that we'll get all the answers to all our questions up there. That's right. И для нас сегодня, это большая честь, реально, служить этим. So it's such an honor to serve people like this. Вы будете иметь возможность пообщаться с ними. So you'll have a chance to meet them. Не все сейчас на месте, Not кто-то на all of работе, them, because some кто-то are там working, на some are, покупках. Ну, большинство людей они здесь. but most of the people are here. Можем пройти посмотреть на So кухню. let's go to the kitchen, okay? Good. Okay, that's Good. so nice. Okay, back in the kitchen. Знаешь, есть тут такой... Smells like dumplings. Ну, я месяц Did you с get a ними picture of договаривался. her? Месяц через... Hello. Борщ сварила, будете борщ украинский? Yeah. Smells good. Yeah, that's good. Сварила зеленый борщик. Вкусный. It's like a little birthday party going on. Oh, sure enough. Yeah. Вчера там был открытый день рождения. So it was a birthday party. Oh, I thought. Ну, жильцов. The balloons and stuff. That's so nice. You guys celebrate. So a little birthday party, little respite from the war zone. Yeah. So Татьяна, nice. That is so иди sweet. какое-то дай интервью. Это наш... So this is Мое вот интервью. so this is my interview. It's my soup. Зеленый борщ. It says green borscht. Говорят, в Украине самый вкусный It борщ. says that's the best. In Ukraine, they say that's the best borscht ever. How did you come here? Jeez, he's Попала asking. война, началась, ты попала. So when the war Из started, Донецкой so I области, came со here. Славянска, С какой город Донецкая область. So в Donetsk area, and so she came from there. Так и попали, сейчас там Бахмут сильно бьют. So they're fighting going on there. Оттуда с Изюма освободили уже трошки, у нас там немножко легче, не так сильно бомбят. So in our area, maybe there's a little bit less bombing, but it's still happening. We're so sorry. К сожалению. Да, тяжеловато, конечно, So это it's всё it's переживать. hard, yeah. So. And how long ago did she А leave? когда вы приехали сюда? В апреле. So in April. Oh, boy. Came, yeah. Yeah.
Ну, пастору спасибо, Наташе, что они нас So thank приняли, you, не оставили Pastor наши and браты и сестра Natasha, с нашей церкви. so that they brought us Господь here. их привел сюда, они теперь нас здесь приняли. Yeah, so Lord brought us here, and now they have received us. Уже служим, So we уже других serving, людей принимаем, помогаем. and so тоже we уже. helping other people as well, Oh. not just. You're a good cook, a good chef. That's great. Does Pastor Sergei eat all the borscht? Он кушает весь борщ, и он съест это. Он вообще ничего не ест. He says he doesn't eat Как anything не here. зови. У него жена хозяйка умничка, что он будет? So Конечно. he's got very capable wife, so. Oh, good, yeah, that's nice.